Ikulu ya Nairobi. Hafla ni ziara ya kwanza tangu alipochukua hatamu za uongozi nchini Somalia. Rais Mohammed Farmaajo alilakiwa kwa taadhima kuna mwenyeji wake hapa nyumbani. And know that you are amongst your brothers and sisters. Karibu sana. Ni ziara rasmi iliyoshuhudia kutiwa saini kwa mikataba mbalimbali kwa manufaa ya raia wa nchi hizi mbili. I wanted to thank you for making the flight from Mogadishu to Nairobi. Na uwanjani Jomo Kenyatta, ndege ya kwanza kutoka Somalia ilitua, ishara tosha kwamba matunda ya mikataba hii iliyowekwa kati ya Kenya na Somalia sasa yameiva na ni matamu. Uwanjani Muthaiga, mchezo wa gofu ulikuwa ukichapwa. Ni wa ngazi za kimataifa na wachezaji walitoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Na kiviwanda, Kenya inatamba. Kwa mara ya kwanza katika historia, Wakenya wanapata fursa ya kununua bidhaa za kuuzwa nje hapa nchini. Ready to export in terms of quality and price tagging. Habari hizi, ungana nasi muda si muda. Kwa zaidi ya miaka 30 hivi, kwa mara ya kwanza Rais wa Somalia Farmaajo hatimaye alifanya ziara rasmi katika nchi ya Kenya. Baada ya kuchaguliwa katika uchaguzi mkuu uliopita nchini humo, Rais Farmaajo sasa anaongoza taifa lake akiweka mikakati ya maendeleo na nchi mbalimbali kwa minajili ya raia wake. Kenya ni nchi ya kwanza kuzuru kama rais wa Somalia. Kenya is one of the Somali's strongest ally and partners in East Africa, from hosting the largest number of Somali refugees for decades and contributing the peace building and stability in Somalia through AMISOM. Kenya, taifa lililosaidia nchi hii kukabiliana na machafuko iliyoanza katika miaka ya 90 hivi, ina kila sababu ya kujivunia matokeo ya juhudi zake, ambapo Somalia imerejelea tena usalama na ustawi. He visits here to give our joint agenda a fresh start. That agenda is very clear. Tayari makubaliano yaliyoafikiwa ni pamoja na kutekelezwa katika muda mfupi ni kufungua mipaka yake ya Doble na Liboi na ile ya Mandera Bulahawa ili kurahisisha usafiri wa raia wa nchi hizi mbili. Within the shortest possible time, open 2 border posts in Doble, Liboi and Mandera Bulahawa, and to facilitate the movement of people, goods, and services. So, ladies and gentlemen, when people are talking about us putting up a wall, here we are opening borders. Kenya Vilevile walikubaliana kuanza tena safari za ndege kutoka Mogadishu hadi katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. We've also directed the security teams from both countries to meet immediately and agree on modalities of relaunching direct flights between Nairobi and Mogadishu, and this is to happen with the first flight being within 2 weeks. We will welcome that, and we really appreciate, and that shows that we have a new beginning of both countries to enhance the development
of trade and economic growth. Na ndege ya kwanza aina ya DC-10 ya kampuni ya African Express ilianza safari yake ya kwanza hapo jana kutoka uwanja wa kimataifa mjini Mogadishu nchini Somalia. Ilikuwa safari ya saa moja wakiruka umbali wa futi 11,000 kulingana na usawa wa bahari. Tua salama salimini katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mwendo wa saa 7 hivi. Uwanjani, mawaziri wa uchukuzi na usalama wa ndani miongoni mwa viongozi wengine walilaki ndege hii. Together we are here to basically witness this very historic event, whereby we have a direct flight from Mogadishu to Nairobi after a stay of almost 10 years. And beginning with, this is a sign of confidence that the security has returned to Mogadishu, and Kenyans can now fly direct from Nairobi to Mogadishu and vice versa. You know, previously it used to take many hours from Mogadishu through Wajir to Nairobi, but now passengers will be able to travel from Mogadishu to Nairobi in just about 1 hour. So this will help a lot in terms of integrating our two peoples. It will also help very much in trade. I'm very glad to be a part of the first group coming from Mogadishu straight to Nairobi. And I hope Kenya and these people and the Somali people will continue working together. I'm really very glad. I'm going to say thanks a lot to the government of Somalia and the government of Kenya too. We'd like to thank our presidents, both presidents of Kenya and Somalia, for basically providing leadership in this very crucial and very timely initiative. Because it's through them, through their leadership, that we managed to have this dream come a reality. Operational perspective is going to be less duty time, which as a consequence less crew fatigue and less cycles for the engines and the airframes, and of course maximizing the flight time by at least half an hour. Again, my congratulations to both government and to all the authorities for such an outstanding achievement. Thank you very much. We agreed also that forthwith there will be no visa requirement for diplomatic and service passport holders from both countries. We also agreed to meet regularly to monitor the progress of our bilateral relations. Na uwanjani Muthaiga, mashindano ya gofu ya Kenya Open yaliendelea. Kwa siku kadhaa wachezaji walitoana jasho kuona ni nani atakayenya taji na kubugia kibindoni zawadi nono ya euro 32,500. Na katika fainali iliyoandaliwa siku ya Jumapili, Rais Kenyatta alikuwa mgeni wa heshima. Alihudhuria na kufuatilia kwa makini jinsi wachezaji hao walivyokuwa wakipiga mipira ya gofu kwa ustadi mkubwa. Wachezaji wa Kenya hawakuweza kujimudu vyema na hivyo kuachia mangwiji kutoka nchi ya Ulaya kumenyana. Ni mchezaji mmoja tu mwenye asili ya Kenya ndiye hatimaye aliibuka mshindi. One of the things we need to do in order to make sure that our event also becomes
a really truly international event, we need to raise the prize money, and we have said that next year we're all going to work together to ensure that we have a purse of at least $1 million, which will ensure that we are able to attract even more players. Because the more players that we attract, we are also investing in Kenya as a destination. And this is what we all want to do. And I believe it's something that can be beneficial, not just to our golfing fraternity, but to Kenya as a whole. I have connections here through my mom being born in Kenya, but that wasn't the reason why this week felt like a home tournament. It was to each and every one of you who supported me and made me feel like I was at home this week. So I'm very grateful for that, so thank you very much. Huku mavazi na hadhi ya mchezo huu ikiwa ya hali ya juu, mavazi pia ya kuuzwa katika nchi za ng'ambo na hasa Marekani yanatengenezewa humu nchini. Katika viwanda maalum ya EPZ katika maeneo ya Baba Ndogo, Wakenya wanaendelea kuchapa cherehani na kutoa mavazi ya mitindo ya aina yake yanayouzwa katika masoko ya kimataifa. So we give the garments to the local market, or basically they are planning to come with the new plans so the growth can be done and new employments and new jobs can be created, because you can see there are a lot of workers, they are working here in a small place of work. So basically workers are very much needed. This is a worker incentive unit. Tayari katika muda wa miaka mitatu pekee, uajiri wa raia wa Kenya wanaofanya kazi katika viwanda hivi umechupa hadi wafanyi kazi wapatao 22,000.